Băi, nu vorbiți prostică, ci când înregistrează. Băi, prea jos, bă, Zlate. Jos, mă? Țin foc. Bine, la mai rău? E lângă aia, lângă penultima, care ai dat-o pe ora 6 jos. Ca înălțimea pe... Perfect. Țin de tot. Adică ce ne ducem mai departe? Unde pula mea ți degetul ăla? Unde pula mea ai tras? N-am nimeni. Deci ei undeva... Și restul toate în dreapta. Muniții mai jos, da? Muniții. Sunt grupate, dar în dreapta. Uite-te pe... Don't shoot one round, make an adjustment. Shoot one round, make an adjustment. Get a group, all right? Because it could be shooter error, and all you're going to be doing is just chasing around that target. All right, so get 2 or 3 shots in a good grouping, and then move the center of that group to the center of the black. Get faster on target. You guys are both speaking the same language, so it's getting rid of all this unnecessary talking in between each other. You know, left a little bit, or you know, how much is a little bit. You know, give a measurement. Use like a measurement, you know, don't just, you know, a little bit left. Puteți folosi informații precise, nu mai spune stânga un pic mai mult sau dreapta un pic mai puțin. Dați exact distanța, în centimetri, în ce doriți dumneavoastră. Folosiți ceasul și exact. Doar mai vreau să mai trec un încărcător. Pe a ta, să luăm de la alta ca să o reglăm și pe a ta, să fie reglate toate, da? Dobro ti je ovako. U sredina? Nema nigdje, no? Nigdje. Džok. Kaj gađaš ti u sredina? Da. Sredina, točno. But this was good. This was a good group. I mean, yeah, it's a little bit to the right, but that's fine. Ako je malo onak je desno, Da, ama namjerno ga je grupiram na tuka, znači... he did ne bar al centra. groupation on purpose, like this to be. Yeah, that's what we were supposed to do. Like, for all iterations, that's what we wanted. It was like a good group like this. Yeah, it was on 0. But even still, you got a couple shots together that are like good grouping. But like because it's so scattered, really make sure you're focusing on that reticle and not just looking at the target, even though you have the magnification and stuff. As long as your back and body will be at a different height, and then that'll cause your shots to be up and down even more. So like at 100, you want this as precise as possible. So when we start pushing out to 5, 6, 7, 800. Okay. 3 o'clock, point 2. Frate, pogledaj.